So one thing I'm sure about, I am doing it the CS way. True. Oh, so if you do a CS first time. No, not always. Okay. Not always. I'm saying one thing I am sure about this time. I am not going to feel pain. I want just to go straight to the theater. Hiyo ni kitu hiyo by then mwambia juu ya kwanza I felt so much pain. Like first one was CS. Emergency. Like ile umeamuacha ningangane yangu hadi ya mwisho hadi wacha tungangane. Like we can do it Celestine. Then ikakuwa emergency. Unfortunately Tugi alikuwa na code kwa shingo. So we couldn't see it kwa scan. So after kungangana kuchoka, hii nimejiambia mama Tugi. Hii sichoki. Hii sitaki hata kusikia sitaki. That is me. So that is the only thing I know. Right now, hata niliambia daktari kaniambia it is too early, kaniambia okay. But every time I go there anambia daktari, sitaki hata kusikia. Sitaki. Straight. Because apparently you can choose. You see some things we didn't know. Me ningejua because I was big and I don't know. So this one, that is one thing I'm sure. Sitaki kusikia nini? Hata kidogo. Hii ni baby girl. Hii sitaki kusikia. Like I'm not saying I'm carrying a baby. I'm saying hii ni baby girl lifestyle. Sitaki kusikia hata nini. Wewe kuna mtu ashaniuliza kwani wewe umebeba ndovu? Hautawaiza. Juu sasa mnafanya video kila wiki anakuona tu na mimba. Alafu sasa uliza bado videos na yeye anakuona tu na So actually that person aliniuliza kama ni ndovu. I think Tugi was a month old because that's when people knew we have a baby. We announced Tugi after a month. Hakujua tukideli what hizo stories zote. So umse mimi naonyesha naona akiniuliza kwa comments kwani mama amebeba ndovu. It was hurting, it was painful. But at the same time it was so funny. Juu mse ajui content ilipostiwa a month ago. Hajui juu video yako ya last year si bado ina show. Kuna mse ataicheki saa hii. So ataanza kuuliza kwani huyu mama bado anabeba mimba. So bado sasa akiona hiyo video bado anafikiria bado niko na ile mimba. Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve Show. And of course, you're the #1 online TV show. And guys, today I'm lucky to host Celestine. Unaona, leo umesema ni machi blue. The one and only Celestine. Nimeamua wacha nimtafute tupige story. You know, each and every time tunasikianga Njugush, lazima tufikirie Sele mahali. But leo nataka tujue Celestine exactly. Ye ni nani? Tuache kumjuanga na team, unajua? Sele. Kila mtu akisikia Njugush ndo anaweza relate. Tunataka leo tukujue wewe ni nani. Anyway, ukoaje mama? Niko poa sana. Thank you so much kunitafuta. Yes. Baridi kama kukupata kidogo. Sio hivyo. Sio hivyo ni ile Celestine is shy. At least tumejua kitu moja. Kuna kauoga tu kako mahali. I noted unakuanga na kauoga fulani ka kamera ile time ya Nyashinsky. You are very scared. Nilipotea. Sela lukanaona watu kamera wako hivi. Ni huyo. Aka the other side, but anyway inaeleweka. You know, but tunataka kujua Sele. But before hata tuingie kwa historia leo, congratulations to you. Thank you for what? Yeah, Tugi is expecting Where? Ati where? Where? We saw it. Ata kama Are you sure? Unaweza kuwa kumevaa kitu ya kuact. Hapana. Anafaa watch vizuri hiyo show. I confirm ni ukweli. Anyway, I'm kidding. Yeah, if you've watched it you can tell. Yeah, but thank you so much Eve. Asante. Wow, you're welcome. Take us through like Sele ni nani? Since kusoma alisomea wapi until now sasa she's a career mom. So Celestine is a very good girl, a very cheerful lady. Wacha tu niseme hivyo, anapenda kucheka sana. That is one thing I love. I am always happy. Being happy nika end up choosing to be happy because nilijipata niko hivyo so Celestine was born in tuseme Mathare area 4. I'm a Kamba from Makueni. Yes, so from a family of 3, I have 2 siblings. I'm the second born. Yes, so my full names are Celestine Ndinda. So mmesikia mimi ni Mkamba. Kuna wasio fikiria bado mimi ni sister kina nyinyi. I thought hata mimi nikadhani wewe ni Mkikuyu. Imagine Makamba, full Kamba. Ni ile nimeishi Githurai sana. So Githurai unajua kwa Kikuyu lazima ujue salamu. Lazima ujue a few things. Lazima utajua tu. Yeah, so I was born in Mathare. Nikasomea boarding school Makutano primary boarding school. Nikaenda Muthetheni girls. Nikamaliza nikaingia KMC.
Yes, raised up in Githurai, hapa tu Githurai na bado ni home. Githu ndo home. Okay, so at no point ushaikuwa Makueni. No. Makueni ni ile ya Christmas mkifunga shule November, baba anakukimbiza hadi Januari. Ile holiday tu. Yeah. So you grew up with your parents, both parents in Nairobi, in Githurai. Yes, I grew up with my parents, though I was in a boarding school. Mi nimeenda boarding school tangu class 4, 5. Yes, so I've been boarding school all the way mpaka KMC where I met team sasa. Sasa wasi wanajua from there. Hawajui from class 5 I've been in a boarding school in Ikomasi. After hapo nikaingia Muthethani Girls bado Ikomasi. Then nikamaliza nikakam KMC. Nikafanya studio technical operation. Media technology. So mimi nafaa kuwa pale kwenye Trevor yako. Unaona hapo kwa kamera? Nikiangalia sound, nikiangalia hapo kwenye Trevor yako, hapo ndo kazi yangu. That is what I've studied. Okay, let's go back ukiwa mdogo. Tutaka kujua hii aji yako kwenda kufanya hii course, is it something your love for art ilianza lini? Oh, so surprisingly, hata kwenda KMC wasn't like sikutaka kufanya journalism anywhere, but I've been someone who is very, ikifika niko na gazeti mamangu alikatanga nikiwa mtoi ya Bomas of Kenya nikifanya poem. Surprisingly nimekam kurealize sasa nikiwa mkubwa that since I was young I was doing some acting here and there. I'm not an actress like si pro, but I'm a character. Kuna tu ka character ni kama kale katugi wasi usema kaka mtu tukakona kakitu, because even in school mamangu angeambiwa Celestine is a very funny girl. Kwa class anachekesha watu, tuko serious ana, yani tukuna ka character. I'm not indiscipline, I'm not naughty, but there's just a ka character. Ongea lazima tu acheke. If tukikaa na wewe tutacheka. Na si ati tunacheka ati kuna kitu funny, but that's kuna tu ka kitu. There's just something. So there's always been something with Celestine. But nimejua sai after I met team. Because mimi najiona tu, si unajua wewe unajiona tu venye uko hauoni kama kuna character. Mimi niko sawa mnaniambia. Niko sawa. Until ni meet team, anze kuiamplify, anze kuitoa. Because when we started I was recording him. Si nimekwambia kazi yangu ni kamera. But sasa namrecord unapata wasi wanasema na huyo msee yako hapo nyuma. Tunasikia sauti yako huko nyuma. Huyo mama ni nani? So you see everywhere I'm being forced to kufanya. Like natoleanga tu kwa comfort zone yangu Eve. Mi nakwanga tu sawa kwenye niko, but something is either team is pushing me, ama Judy ama Modhoni ama the team, someone is pushing me to do something. Hata TNT3 ni kusukumwa tu nafanya sele. Mi sioni. Like I can't see it, but you see someone else can see something in you. Mtu anaweza kwambia bethe Eve unakwanga poa, wewe uko tu Eve, but unamimagine kuna kitu ndani yako. We can see it. So that has been me. Up to now babangu uniambia, na sele hizi jokes you piga hapa kwa nyumba, kumbe wewe ungekuwa unazikulia. Babangu uniambia, because my dad is also a character. So we're just us until someone else shows you that, imagine there's something in you that ukiifanya, imagine utakuwa hivyo tu. Okay. You've said uko na hata huko ifikiria anywhere journalism. Na ilifika wapi sasa ikakuwa it's there. It's one of the, you know, the course you did una relate sana na journalism. Ilifika wapi ikakuwa that's what you're going to do in the university? So after finishing KMC, hapo sasa ndo unaanzanga kuulizwa na after finishing high school, sorry. Sasa marks zimekaa. So Celestine ungependa nini? Personally I did physics and chemistry. I didn't do bio. Ni chopi. Si chopi. Bio ilinilemea tu kwa bones. Form 2. Bones. Ni vice versa yangu. Mimi physics na hesabu, yani hata hesabu ingekuwa mtu anaweza drop. I am good in maths, I am good in physics, I am good in hata hizi vitu zinakaa tu technical. Mimi niko sawa. Biology, zoology, terms, sijui what. Mimi hapo ndo tumalizana na bio. So after high school, of course kitu ningefanya sana lazima ingekuwa engineering because of physics, chem, hivyo. So after kuona results nini ziko poa, so we started thinking, okay, sele unataka wewe ni mcharacter, mamangu ashaanza kuona kwa church unafanya vitu kwa church. Already your mom alikuwa shaiona. Kwa church una lead dance group, you're so courageous mbele ya watu, so can you be a journalist? Kidogo siko sure kama naweza ongea mbele ya watu because I'm shy, but kwa church I entertain people, tuna dance kwanza ngoma za Rose Muhando hapo, mimi ndo nilikuwa yani
So ndo tukafika mahali, then there's my uncle akaambia madhe, by the way, kuna shule iko South B KMC na iko na hadi production side of it. Si lazima akue kwa hivi Kwa camera on camera. There's more to journalism than just holding the mic, and kuna wasiokuwa behind the scene, editing, ni producer. Na hivyo ndo nilijipata KMC. Tukaenda na madhe kupata shule ya KMC si rahisi. Wow, They unajua pick 2 per district. Unajua na deal sana na wewe juu. I really wanted to do journalism and that's what I did actually, although sijamaliza bado. So mi nilikuwa nataka sana kwenda Kenya Mass, but unfortunately mi nilikosa space just kwa nimeitwa huko. That's why na relate sana. Aki kusema kweli, by the KMC is such a good school. Na June iko hivyo, so they only pick 2. So hata mimi ilibidi nika-apply wapi? Makueni. Nichukuliwe na mtu wa Makueni. Juu Makueni hakuna kompeka Nairobi. Imagine 2 from Nairobi, utapata kweli? Zipata. So nika-apply ya Makueni, nikapata media production. We were only 4 girls in the class. Juu ni engineering, it was technical. 4 girls. Engineering kwa wasichana 4, au wengine wote ni wanaume. Mnakunja cable studio. Yani ni kazi tu, let me say ni ya wanaume, but hakuna kazi ya wanaume, but ni technical. So technical work you expect more men than girls. So we were only 4 girls in the class. The rest were men, a class of 20. And 16 how was experience? It was nice because mimi pia napendanga hiyo hardcore. Mimi si ka softy. So nataka hiyo wanaume akifanya hata mimi naweza fanya. Kwani iko nini? Because hakuna hiyo guy don't stop. Mimi sina hiyo. Mimi ni wa Githurai Eve. Nilianza na kusema nimezaliwa Mathare, nikalelewa Githurai. So niko tu sawa. Na bado tulikuwa tunaishi Githu, so nikiwa KMC. So technical hainilemei. Kwanza nilikuwa nikitoka huko na come home natengenezea madhe switch. Nilishafunzwa kushikanisha. Physics again is coming in handy, so it wasn't that tough. Yes. So at no point will you feel like, hey, cause inakuwa noma? No, but we unaimagine ukiingia college na bado unafanya mao. Unaimagine we bado unaendelea na mathematics. But at no point nilifeel, wacha niachilie. At the end of the day it was fun nikiona na operate menje. Naangalia sound, DB, mixer. Like hiyo kazi ilikuwa inanibamba. Nimeenda internship KBC. Nimekaa hapo kwa unafanya news, unachukua camera 1, camera 2, unaenda kwa menje studio. So it was fun at the end of the day. Nikatoka hapo nikaingia KICD hapa yenye ilikuwa KIE. Nikaenda KICD na edit drama fest za watoi. Na bambika nikiona watoi wakiperform drama. So sijai feel actually the only point I felt like I am sure sitaki kufanya editing. Ni after nianza kuona editing is crazy. Editing is fun if you're editing something that is fun. But editing can be crazy. Ile umeedit hizo vitu zinakaa hivi hapo hivyo kwa zinakaanga hivi waves sound inaenda hivi. Mdomo inaongea, inafunguka, sound inakuja. Editing is crazy. So it got to a point team akaniambia, by the editing mademu fanya editing kidogo, life inaweza kuwa. Well, I'm not saying anything bad about you ladies who edit kina Masi. Unajua pia TNT edit wana dem. But editing can be, it can take a toll on you. Yes. So pale kampo ulianza is there any point ulifika mahali unaanza kuzihusisha na acting nini? So KMC again iko na drama club inaitwa Powerhouse. The first time niliingia tu KMC niliamua nataka drama. Jumi pia umesikia tu nika character. Nataka pia fun. Nataka tu kuenda out, shule ikienda naenda. Nika join Powerhouse. So kujoin Powerhouse lazima tunge audition. Mi si actor, mi sijui lines, mi sijui acting. Like just tell Sele to be Sele, I'll be okay. But don't tell Sele to act like this. Hata mwambia msu kipia na role, kaa unaona inakaa Sele nipe. But kaa unataka nifanye kaa mtu mwingine, itakuwa hard. So hiyo siku auditions nikaita Timo. Tulikuwa tushaanza kwa marafiki. Guy, so you started as friends. Aki Timo nisaidie, nifanye nini? Niko karibu ku audition. Alicheka. Ambia ujui ku audition kama sasa nitafanya nini? Sasa the first role I did in acting I was just a prop. I think nilikuwa kaburi. I think so nilikuwa nakaa tu hivi na hivi. It was just a prop. So hivyo tu juu pia wase the group was nice, wanataka props. Mimi nikaingia tu club Powerhouse. Sijaifanya hata lines. Na kuanga tu prop. Nilifanya props the entire 3 years in
kole. Huko I feel unataka kuingia kwa lines. Like sikuwahi kuwa start napatiwa sasa wewe ndio character. Sikuwahi, ilikuwa tu prop. Tunataka maua. Celestine nakuja kama maua. Yes, hivyo tu imagine. Until sasa 3 years. But sasa by the time hizo 3 years zinaisha already mlikuwa mshapatana na team. Alikuwa shanza kukupusha na kuambia there's something you can do. Unaweza tokea you start doing these lines ama. So, nikijoin team alikuwa karibu kumaliza. So hata venye alitoka, hata si ati alitoka akaenda ku-act kwa hapa kule. So acting yake I think ndio ilianza kunishow aya. Ona umse ana act hadi kwa TV. Sijai kuwa nikitaka ku-act. Me acting has not been. Well, I can't say never. Maybe in future I will. But I am always comfortable being me. So after kufanya naye tukaenda Dramadi Nationals Mombasa, mimi tu nikiwa prop. Mi sina lines. Mi tu ni play ikipita, ni ile tu wale wase unasikianga huu ni wa first aid. Ako Nationals, lakini yeye ni wa first aid. So hivyo mpaka timu akaingia kwa TV, akamaliza shule akaniacha. Mi nikaendelea tu na shule engineering yangu, drama once in a while. After kumaliza shule sisi wawili sasa, of course nilitry job kidogo ikakataa. So what exactly ulikuwa unafanya? Nilienda agency. So nilikuwa client service again. So again najipata marketing. So huku tukifanya ad ya TV, mi naingia kwa technical. Mimi ndio art. Art, clear the table, hivyo. So mimi niko poa nikiwa technical. Si ati tumeingia kwa ad, mimi niko huko source for locations. I'm okay with that. So after kufanya agency for a few months actually, I didn't do even for a year. Nikaona okay. Haileti bidii juu mshahara ikuwa mzuri Eve. Umemaliza shule, unataka kamshahara kazuri. Unataka kubuy zile lipsticks za pesa, unajua? But hauwezi because the salary wasn't good. So ikakata, nikatoka, nikaenda UG, nikaanza kununua vitu na kama nauza. Nikafanya. Kupiga biashara umeanza kitambo. Acha tuseme sasa kuishi pale Githurai, kama kuna kitu Githurai imenisaidia ni biashara. Ni biashara, yani that is something in me now, business. Because hata with what we do, I'm more in the business side of it than in the acting and what not. So biashara, nikaenda Kampala, nikakuja, nikauza, nikafanya. Kuna watu wengi sana walinisupport, hata kuna watu leo niliuza zile vitu bado. What exactly ulikuwa na deal nayo? Niliuza sandals, nilianza kuuza sandals, nikatoka kwa sandals, nikaingia beddings, nikafanya beddings, nikaingia utensils. Utensils was the last one, which is something still I do because I bado tuko na get serious. So bado naweza sema niko kitchen more of items. Yeah, so after hapo ikakataa team naye akamalizana na house helps na real house helps. Hapa kule na real house helps. So akakuwa ako home. Anataka msewa kumrecord. So you see I'm comfortable recording because this is my... So already right now mlikuwa mnaishi pamoja? Bado sijaolewa, bado niko kwetu. Ako home? Ako home kwake. So mimi naweza tokanga home naenda kumrecord, narudi home. Sasa sikia hivi na sasa. Atatoka home naenda kumrecord. So tunatoa wapi fare? Si tunatafuta. Si bado nimekwambia nauza. So hii process ya kuuza si kuuzia home. So nimequit job. So madhe anajua nafanya biz. Well, nafanya biz, si ati madhe anajua. That is what I'm doing. So nafanya biz, nauza, saa zile siuzi nakimbia tuna record ka video. Akini need na come. Of course ka dem. Kwa chali yako kufika, utafika tu hata ukiwa kwa mzazi. Hata bila fare unafika. Hata akiishi Mombasa na unaishi Kinoo, kwa chali yako utafika. Na urudi jioni. Unaona? So that was me. That was my kind of life. So hapo katikati ya kumrecord, it started making sense in his videos more than in my business. Like now we're even getting clients. So hii ndio inaleta domob kuliko hii yangu. Najua yeye alikuwa home, yeye hakuwa na job. So na nikiuza tu viatu kidogo tunasaidia. Jumi niko kwa madhe. Naweza toka kwa madhe nipitie Githurai nikibuy carrots, nikimbize Kinoo kwake, tushoot ka video, nirudi kwa hivyo. Siku 2 niko kwake kwa madhe, unaget? Madhe anajua niko ka project. Tumeenda project. Yeah, so hivyo tu. So it started making sense, the skits more than my shoes and my business. Jusa unapata u client alibuy this time, akibuy kitu kaa kiatu, u expect abuy kesho na kesho kutwa na akibuy once, akibuy duvet yako,
unless I recommend, it will take time. And I didn't have a huge following. Ati ningekwambia busy lishika, haikushika. Ati stock iko mingi, ati kuna containers na Sahi ndo naweza sema sahi vitu ziko na get serious na Judy, because that one now it's a huge like the lessons we learned back then, each person akifanya biashara zake, sahi tunazitumia, zinatusaidia. So when biashara ya timu ianze ku make sense, ya skits rather, nikaanza kuacha kwenda Kampala. Umekawia ujaendea stock. So unaona pia kuna msee anakusahau. Napiga hakuna, napiga hajakam. Size yangu jakam. So tukahamia skits. Na skits zikaanza ku make sense. Na hivyo by now mlikuwa mna shoot skits zinaekwa YouTube. Yes, using a phone. Na YouTube ilikuwa source of storage. So tulikuwa tunajua YouTube kuna mali tafika ianze kulipa. Sisi tulikuwa narushanga tu video YouTube. Until video moja sijui ni gani ikalipuka ikafanya poa. We are like, wait, kwani zile watu huona YouTube? Because it wasn't like, we weren't doing it to be a source of income. We were doing it as a income. Ilikuwa inakuja from wapi? Umesema at some point skits zilikuwa zinadu fiti kuliko biz. Ni ma clients walikuwa wanaona kitu anadu. Okay. Ma clients walianza kukam. Like ikapata una record, timu ananiita for fun to record, then unapata simu ya client. Sasa tufanyia kama hiyo. Una quote figure. Anakuambia nipatie times 10. Nipatie basi 10 ka hizo. Unaanza kushindwa, kwani there is something? Like wait. Client nini ameona? Cause kuli hata wa kwanza alitugonga vizuri sana, hata hakuwa ilipa na tulifanya kaa 10. But since mnafanya na simu and since it's something you're enjoying, tukajaribu kumkimbiza, but learning lessons here and there. So wewe umeona amekam ako interested, so means there is something. Ametaka kutoa pesa mingi, so means people can pay, but hakulipa. So either way, hata kama alitoroka, alituonesha people can actually pay a lot of money for what you're doing. So learning lesson, akaenda but tukalearn. Then came Bountiful, like kukakamsa ma clients wakubwa na tukaanza kuifanya vi serious mpaka tukaanza kwa mabeshte tu kamera. Sasa mpaka tunaenda mpaka tu location, si tu kwa nyumba. Okay, ni video gani yenye ulikuwa unatuelezea nikakukat? Sorry. Kuna video moja yenye ilifanya watu sasa wajue kuna kitu Njugushu kufanya pale online. Kuna video team ashaifanya kama amevaa dera yangu Kinoo kwa nyumba. Sijui alijifanya kama Mama Njugush kitu kaa hiyo back in the day. That video sijui ilifurahishia watu nini. Watu tu nice, watu tu wakaipenda. All of a sudden ikalipuka. Then actually kuna pia ingine ya daktari akimdunga sindano. Zikaanza tu ku blow up. Bado siko, mi tu niko nyuma. Ni zile maswali za mzee. Hebu nikuuliza mzee. Wase wakasema mama wa mzee tunamtaka. Hivyo ndo nilika mbele tukafanya ile akinodhia, nikivuka barabara, nikipandishwa matatu na lazima. Imagine by now it was showing you inaweza sustain life yake. Hata mnaweza endelea, hata tushafanya harusi sahi. Like sahi tushaoana, kwanza tulioana before hata ianze ku make sense, tulikaa kwa hiyo house. So after ako ka period kanikiuza viatu, we were doing our show and everything, and so we were almost getting engaged. So tushaoana, tushamaliza, bado haijakam client wa kwanza alikama I think nikiwa na ball ka ya Tugi, I think around 2 months or something. It was tough. So it was tough. Tunaona tunapata mtoi, hakuna kazi, but we are still doing it out of passion. Kama ile akimba ngoma ya Nyashinski. Bado hiyo ilikuwa tu for fun. Bado hiyo inalipuka, anavaa dere yangu anaimba wimbo wa Nyashinski. So by then YouTube haijaanza kuleta do yote. Hata kama inaleta si mzuri na hatuifikiri sana. Sisi tunarushanga tu juu ya storage. So all along mlikuwa mnachukulia YouTube as a storage. Video nyinyi mnafanya mnarusha kuzikeep tu. Hata sikuwa najua timu anarusha by the way. Me I didn't know. Kumbe alishafunguanga YouTube anaekanga huko video zinamjazia simu. So by this sijui alifungua tu akiwa kwa bed. You know when you're idle, you can do a lot of things. So I think alirealize simu yake inajaa. Akaonyesha nifungue huku nirushange. So hata alipostingi once vitu mingi. Ndio empty storage ya simu yache kujaa. So bado azilipi, but we are married now, we are living together, we have a lot of time. Sasa sikimbii kwa madhe. We have a lot of time. So tukikaa hivi tukiona kitu fani kama hiyo ya matatu hiyo ya kuruvuka barabara.
I think we were driving to somewhere. Aki tuko na day bypass amevutanishwa na makamagera. Okay, it's wrong. But that's where the joke came from. Tukaona manze ingia hii. Yeah, that's what they do. Tulirudi home. Do we have time again? Tukachukua props. Tukaenda kwa barabara, tukatafuta we were recorded by my sister. Tukamtafuta juu pia alikuwa idol. Kuja hapa. Alikuwa idol. Aki and that video did well. So pressure ikaanza. We need more of you and this woman. Tuna need more of you na mama. Hata wase, by the way, it took time before they knew mi ni bibi yake. It took time. Tuna need more of you and that lady. Tunamtaka. Sasa wewe. At what point ilifika mahali sasa ikakuwa Sele lazima aonekane sasa kwa kamera, tuanze kujua huyu mama anakuanga nani na ulifeel unajua kuna kuanga na ile fear ya na nikitokea wakose kunipenda hata eri tu nikae huku nyuma. Nini likupush ukafeel wacha tu anijue? So pesa. Wacha tu niseme tu pesa. Because now this thing is making money. Ka client anasema anataka nyi wawili. Na ulikuwa unaifanya bure. Sasa yeye anakupea pesa utakata. So there was money. 2, tulikuwa tukifanya pamoja na feel sita kuficha. I was scared cause akiwa Real Housewives ama akiwa hapa kule tulikuwa tukitembea wase wakimuona wanamchangamkia. Mimi nabaki hapo zile za hata wanijui. So nilikuwa na uoga sana Eve. I wasn't sure I am ready to be seen. Like sikuwa sure kabisa. But sasa ukiona mtu wako willing, sasa tufanye tu. Alafu mkifanya mnaona inawajenga at the end of the day. Nyi wawili ndo mnasaidika. So why not? How was it time umetembea na Njugush? Probably kuna mafans hata wajue ni bibi yake, kuna mademo obvia. So namchangamkia, uko tu hapo. Kujui hata. Kuna zile zilikuwa zinanibo. But kuna zile nilikuwa zile za hata sifai kufeel vibaya cause hata mimi sasa nikikuona Eve na niona na mtu mwingine pale how expect nimrukie na simjui. Unaona, it's in human nature. I'll be excited to see Eve. Mwingine kani baba yako mama yako mimi simjui but yeye atafeel vibaya. I'll just say hi but una expect as a human being nichangamkie Eve. So ninge understand but zingine zingeniuma juu unaenda kwa duka mko pamoja, wewe unataka kusaidiwa, no one bothers. Wacha atokeleze. Guys, unashindwa nimekuwa hapa nikikuomba hata mimi uniuzie, haujakuwa ukiniona all this time. Which I don't know what is the problem with human beings. Sijui kwa nini tunakuanga hivyo. Mpaka kuna mmoja timu ashaniambia twende tu, wachana na yeye. Juu ameona venye nimekuwa nikistruggle nikimuuliza na hana shughuli na mimi. Ongea haraka, hivyo ndo alikuwa. Wacha nani akuja aseme okay. Nilikuwa naomba sutu saidi. Kai! Mtu amechange ni kama hakuwa anaongeleshwa na mtu mwingine hapa. Nikaa huyu ndio mtu kuliko huyu. Yeah, so kuna zile I think it's something that happens. Actually hata mimi kuna time huwa ina happen. Probably unaweza kuenda mahali. Maybe mtu wako amerealize ni wewe. Then immediately akirealize, ni Eve. Your time anakuwa like me feel like it's so wrong kuonyeshana uwezi treat normal human being when you treat somebody who is famous ama a celebrity. I think it's so in order. And that's why I think with that mimi DMs zangu zote, mimi mafans wote, muongelesha mimi hata kama muongelesha ni kama tu wewe ni binadamu. Like I talk to you as a human being. Hakuna ile status. Cause unapata tuko so judgmental sisi human beings. Okay, again it's in human nature. Nikiona sahi Beyonce kuna vile tu nataka but nikiona unaona but you try as much as ni sisi try tu uweke kila mtu. Hujui huyu ndio nani? Like unaweza mdharau sana ushtukie haya huyo ndio ulikuwa unaenda kumwona kwa ile boardroom unaenda kuingia. So I always I always try hata wasio niuliza Sele DM unatuchangamkia cause sijui wewe kesho like I've been there sijui because right now Eve before then wale wase sisemi niko ubaya again mimi si ati niko na grudge but wale wase walikuwa wanaangalia zile za sasa wewe nani saa hii ndio guy aki unajua siwezi kublame juu naelewa kawaida yetu but tujaribu tu
to treat kila mtu vizuri. Tu treat tu vizuri. Iko tu sawa. Yeah. So ikafika sasa ushatokea kwa kamera, watu walikukubaliaje? Reception ilikuwaje? The reception was good. Apart from the money being good, the reception was also good. Because unajua kuna reception yanaweza tokelezea once, wanikataa nipotee. By the hawakunikataa. I think pia ikani motivate. Video ya kwanza wame bring more of her. We want this woman. Video ya pili, like the reception has always been good. Hadi nikaanzisha kuna show mimi ufanya ya Celeste. The reception is still good. So I think even the reception keeps me going. By the way, let's kuntamka nipate. I think nafunga kila kitu naishia. But it's good it's good watu walikukubali vizuri, but also maybe akukasangi wale watu wa sau mama na yeye si ungekaa tu huko. Sasa huyo mama, sasa kwanza hiyo time ya Timo nilikuwa na mimba, nilikuwa wewe, kuna mtu ashaniuliza kwani wewe umebeba ndovu? Hautawaiza. Juu sasa mnafanya video kila wiki anakuona tu na mimba. Alafu sasa uliza bado videos na yeye anakuona tu na So actually that person aliniuliza kani ndovu. I think Tugi was a month old because that's when people knew we have a baby. We announced Tugi after a month. Hakujua tukideli what hizo stories zote. So umse mimi naonyesha naona akiniuliza kwa comments kwani mama amebeba ndovu. It was hurting, it was painful. But at the same time it was so funny. Jumse ajui content ilipostiwa a month ago. Hajui juu video yako ya last year si bado ina show. Kuna mse ataicheki saa hii. So anaanza kuuliza kwani mama bado anabeba mimba. So bado sasa akiona hiyo video bado anafikiria bado niko na ile mimba. Anyway, let's come to sasa motherhood na career. Juu sasa watu washakujua na lazima ubalance, unajua. Team ni bwanako na mtoto amekam. Lazima ubalance hizi vitu zote mbili. Career ikae juu na biashara pia na mama. Let me tell you the truth. Up to date, mimi sijaiweza kubalance. That thing is hard. If that thing is hard, kama since we shot TNT3, sidhani hata tumetulia. Back to back. Sasa imekuwa ni kama kuna time career uchukua sele sana. Unapata amongst the three, career iko 60, motherhood iko 20. Unajua? Like hakuna time zitapata na 50. So like now since we shot the show, it has been work back to back. So the few times you can see Tugi, ni ujaribu umdrop shule, umwone jioni akilala, umkiss bedtime, you know. And people can judge you, but even though iko as is, kuna wiki career hakuna, kazi haiko poa. Motherhood ndo iko 70. Unaona? So iko tu I swear hiyo kitu siwezi sema ati balancing point uko wapi. You just try kukumbuka zote. Hata sometimes you forget. Inakuitwe. We peleka umtoi mahali outing mmetupana for long. You see? Mi kama kuna msanii ni guide, it is tough. Kubalance hizo vitu tatu, it is very tough. But good thing is, with team we work together. So sitasema ati, mzee atujonana hii wiki yote. The others who won't. Ukiwork night shift mzee ana work daytime. Unataka mafanye nini? Lazima afanye kazi. Aende night shift, watu wakilala, akuja asubuhi wana wakienda shule, aone mzee, wanapitana hivi na mzee kwa hao. So, lucky mimi naweza sema juu ya kuwa na Timo, I'll spend most of time with him. So being a wife, tutakuwa more of business people, but we are always together. Once tunaweza enda business meeting ikiisha, tuingie date. So unaona? Time iko because we are together. So balancing, I swear if hata wewe unless wewe ukifika hapo utatupatia answer, but it is tough. Yeah, it is tough mpaka sasa unajulizanga. Uko kwa nyumba, tuseme sasa uko kwa hao, ofisi uko kwa hao. So ni ukunywe chai uambie Tugi naingia kwa ofisi. Oni ofisi. Na tu uko kwa nyumba. Moms uko kwa nyumba. Kwani uko kwa simu? Si uko kwa nyumba. Like you have to choose. Okay, from 11 to 1 I'm going to be in the office. 1 to 2 najipatia lunch hour. Hata kama niko kwa nyumba najipea lunch hour. It's either I go play with him ama I go soko. Because again lazima ufanye kazi yako ya wife duties. Acha tujue inspiration ya Through Thick and Thin ilitoka wapi? So wacha sasa niseme sasa. Mimi inspiration ya Through Thick and Thin is from Jugush.
ametakanga sana kufanya stand up. Mimi Eve, si tulianza tunakwambia mimi hata acting. It's vitu sick. I think I always say I think Tim is the dreamer. Then maybe I'll bring that dream. You execute. Life. Yes, I will execute it. Maybe I've never seen myself doing a stand-up show. I've never seen myself doing skits. So mse akikam anasema nataka kufanya stand-up na since tulishaanza kuact na wewe wasa tulizawapi sele, let's have a few lines for you. Because when you watch TNT 1, 2, 3, sikuangi more than a few minutes. Like I appear, it's like cameo appearance. Kidogo, maybe in future nitakuwa na show yangu peke yangu. Maybe tuna grow tu. But inakuanga kadogo. So team venye alisemanga nataka kufanya stand up, Judia kamshow tuichape twende. Hivyo ndo ili grow. Through thick and thin inakuanga story yetu. We've been through thick and thin. You've also been through thick and thin. Actually, Everybody has been through thick and thin. So inakuanga story yetu sisi wote. Kama ni kwa bed sitter, watu wengi wameanzia life kwa bed sitter, ikisonga, and I think that's why hata DM yangu mafans wengi uniambia aki sisi tuna relate kabisa. Kama hii ya juzi silikuwa about ball. Aki kuna watu wananiambia kisele. It's called labor of love. Aki kuna watu wananiambia kisele au ni sisi kabisa. We are pregnant, we are expecting, the expectation from the world is too much. Yani, so those things through thick and thin, everybody has their own story. Kuna mwenye alianzia juu well, but bado huko juu kuna ka through thick and kuna tu kama hali kako. So because of hizo through thick and thin zenye wasiopitia, we decided let's make it a show. We thought tungeifanya one ishe, but ndio hii ina grow. Wasio shanza kusema T24 nataka kubook. Hata hatujui ni lini, hata hatujui itakuwa about what, but it's growing. Ni ile tu unasemanga wacha tu ijifanye. Kama hii YouTube show yako inataka kugrow iende ifike 10 million, wacha isonge. We utaki unless ikatae, let me do my best. So even though Through Thick and Thin ilianza, Timo aka reach out to Mudita and Abel for scripting because it's a whole show, it's a whole process. Si kale ka skit ka 1 minute. This one is a huge show. That way tukajipata tuko TNT3. Pole tu ina grow. Sasa mnaanza kufikiria. Sasa tushaanza kufikiria the next one itakuwa about nini? Na idea ya audience. Unajua, hii idea ya audience we find very interesting. It's something new, very new in our country. Nimeona ikifanywa na Abel, Lynn juzi pia ameanza, then we have Njugush, it's something very new. Hii kitu, unajua kuna kuenda ile uoga naweza eka hii kitu ya audience watu wawili wakam, unajua. It takes a huge risk. Juu kuna numbers za online, za views. It was viewed by 1 million. Then saa kuna saa tufike physically. Wenye watakam. 1 million. Wako ready kulipa 1500 ama 25 ama 2K kukam kuniona. It's a risk. Actually, I don't think it's about money. Mi sidhani hata ni hiyo 1500. Also the time. Yeah. Like, you think, okay, unacheki kwa simu kwa bed, at your own comfort, it's easy to view so many things. Yeah. But kabla umse afike by the way siku nenda kuona Eve. It's another step. Umse hamjuani. It's not your family that is coming. Random guest. So like the first one we did, I swear we didn't expect it. Tim anakuanga na faith ingine crazy. He's also another man with huge faith. Like tuendeni tuifanyie Garden City. Mimi nataka show kubwa. Wewe show yako ya kwanza unataka kuanzia si uanze like now ndo tunafanya show ndogo. We started up there. So tukasema okay watu wangapi 15 so 1500 uko sure so hiyo faith pia I think lazima tu ujue cause siwezi kuambia nilikuwa sure wase ucomment kwa post yangu wale wafaya emoji hata siko sure kama wewe ni msee hata wanakujua so the first one was just risking like you have to hakuna place pia hakunanga risk we risked it. It was a huge loss in terms of budget, in terms of money. But again, it was a huge success. Kutushow, imagine kuna jeshi inaweza come. How many people turned up? More than 25. Tulikuwa tunaongezea vitu even on the day of the, like, guy, tiko zimejaa. Unafungiwa so unaambiwa aki usikuje, viti zimejaa. Because the more unaongezea viti, the more content unaongezea. Because you add, budget inaongezeka. Tuwezi yakiwa viti ya keti kwa
lazima tent tena. So it was more than 28 actually. 2800 people. Tunaona hiyo picha hiyo hall ya hiyo tent hatuamini because it was hard. If kila msee alikuwa anatudharau. Unaenda kwa sponsor tusaidie. What are you doing? Have you ever done it before? How? Are you doing skits? Unacheki. Hakuna msee pia anataka kubelieve in your dreams. Your dreams are just yours. Unaweza niambia by the Sele mtatu kitoka hapa saa hii. Hiyo tu ni wewe unaicheki. Mimi siioni. So it was tough in terms of getting sponsors, but we pulled through. Tulimanage, tukaifanya. That's why it was a loss for us because sponsors were not there. Moving forward, sasa unapata hata msee anataka kusponsor TNT4. Hata ajui content ni gani, anataka tu just keep me standby. Juu wameona. So the first one was haiku make business sense. But in terms of showing it's us like investment. Yeah, in terms of showing us that you have a huge following that is ready to support, that is ready to come to where you are. Because also ilikuwa supposed tufanye tour after ya kwanza. Tungefanya Mombasa, Kisumu. But then COVID ika happen, kukafungwa. And that's why it was a huge loss. Juu after kufungwa huwezi zunguka. Ungezunguka inge make maybe some business sense. And that's the TNT2 tukafanya watu 16. Na watu 16 tulikuwa tumefungua, tukitaka kufanya watu 500 kukafungwa. So wale 16 walibaitiko, tukafungia hapo, tukawaambia tutawarudishia pesa zenu juu nyinyi mlikuwa mshabuy day one, but please just come for the event. Timu asifanye show na watu bure. At least akuwe na wale juu walibuy tu, tulifungua hivi. After a few days kukafungwa. So sasa walikuwa wamelipa. Ndio tuliwaambia tuje kujeni, pesa zenu chukueni, but kujeni show. So after TNT1 imeenda tu build, tukilearn, tukijua vitu. Well, this is another business because these are not skits anymore. This is a show. This is a stand-up show that you can take to another country, to another town, to places, which is another business venture for us. Yeah, na so far so good, Eve. Right now inajaribu vizuri. Tunajaribu juu hata hadi saa hii sisemi imefika kwenye ingefika, but it's better than the first one. Because saa hii now unafanya show na watu kidogo, mna record, mnaweka kwa website ya Njugush. Ilitufunza pia ku-create platform yenu. Juu COVID ingekuwa hadi saa hii. Hatungekuwa tulifanya TNT2. Lazima life isonge. So website ikakreatiwa. So now we are selling links. Guys are buying again. The same thing ulikuwa guy, watanunua link. Hawatasema guy mnauza links. Guys are buying, msee anabuy, anarudi anaongezea. Anakwambia pesa ni kidogo. Like the guys keep on, ndio nakwambia ile story tu yangu ya msee anataka kuona tena. Wanatufanya tu tuendelee. So we feel like okay, maybe TNT4, 5, you never know. Yes. Let's come to TTN3. Yani mliamua mtu pige surprise. Unajua? Kwa it was 2. 3. Yeah, it's 3. Nimefanya nikashanga kwani I'm getting confused. No, yeah, mkatupiga surprise. From the photo we couldn't tell kuna message mnatry kutuambia. Hakukuwa na message, Eve. By that time I think I didn't expect it to go the way it went. Unajua tu vitu unapata okay. So I'm pregnant. The show is about labor of love. Hiyo siku tu kuna venye tu itaonekana. Kwenye nimefika saa hii haiwezi kosa kuonekana unless huyo mtu sijui. So it wasn't part of it to be a surprise. That wasn't the plan. But funny thing, it turned out to be a very good surprise. Una get? So mko mmeipanga ati tunaenda na wase wakisema ati best pregnancy announcement. I'm like, wait, that wasn't the case. Ati tulika hivi tukasema acha tuifanye pregnancy. No, but you see since hapo ndo wanaionea mara ya kwanza, washaichukua kama hii ndo pregnancy ana. Me by the way, hata mimi na watch na wait. Was this a pregnancy announcement? Mpaka utatimu, was it? Ambia, well, si walionea hapo. I'm like, okay. Me, I didn't see all that coming. But I'm happy imetokea fiti. Ilitokea ka surprise. Which I also didn't see it as a surprise. Because mimi nimekuwa na ball all through. So, si hata hiyo siku. Watu kuiona, ndo ilinishtua. Juu mimi nimekuwa nayo. So, watu kuiona kushtuka ndo I'm like, wait. Guys actually didn't know I'm pregnant. Hata me I'm surprised. Hata me I'm surprised you guys are surprised. Me I've been pregnant all through I know I'm pregnant.
Yeah. Wow, tulichukulia kama everyone was saying it's the best announcement. Oh, yeah. Ishaifanyika in Kenya. So mimi nilikuwa nadhani back in my mind I thought yani mlipangia hii kitu mkasema TTN3 hapa ndo tutapiga hii kitu tuta announce. I am happy it turned out that way. Kusema ukweli hata nilianza kuona wasa wakisema the best pregnancy announcement. I'm like, wait, that is not the point. This was just a show. It just happened you saw my pregnancy, which was going to be seen anyway. Hiyo haingekosa kuonekana. Yeah. Acha tuambie like imekuaje the journey. You know you are already a mom, but mimi nasikianga pregnancy journey zinakuanga tofauti. Firstborn sinasikianga. By the way, if ukipata ball niite nikufanya interview. Uniambie sasa unasikia aje. Because kuna hiyo like Butita was asking me, hebu nikuulize Celeste waliofala. Unasikia aje sasa hii kwa tumbo? Because me okay, well si kama ile hii imenisumbua sana for some reason I don't know why. The first thing is I lost a few kgs. So nashindwa well hii yenyewe imenisumbua siku expect hivyo. Also haijanilemea sana tuseme. Bado napiga bivu. Nasema kakiangukia pale Thika Road. Hakata nizuia nitafanya kazi hadi the last minute. The first one kuna venye I was kinda careful. Unajua ikiwa ya kwanza unaona hii nauliza doc tuko sawa tuendelee na tizi? Tuendelee tuko sawa. Like hii siko even the first one we were so scared with team. Umesikiaje? Hebu pigia daktari. Hii I swear I think kan nimepigia daktari ni twice. Sijamcall ile but it's different. It's not like the first one. Also I think pia age nika pia una take things lightly, experience uko zile za unless I see a blood spot ama unless I fall like that is how me. Si ati nasema mtu mwingine akaika mimi, but hivyo ndo na feel na hii. Na feel less worried than the first one. Someone who is very happy is Tugi. Tugi hata sijui he's just enjoying Tugi. Tugi hata taki nikifunga seat belt. Utafinya mtoto. Yani mama toa. Yani and kidogo hata alie. Toa. So Tugi is really enjoying the process. I think hii ni yake. I'm also enjoying it because hainisumbui. Right now. Do you have a plan? Najua tunaonanga okay, people do things differently, but do you have a plan of sharing with us maybe the journey on your YouTube channel, the delivery process, maybe team ni mtu wa kuingia pale labor ama yeye ni wa kukaa mbali? Nakuona so wacha tuseme mimi ni CS. The first one was a CS. So one thing I'm sure about, I am doing it the CS way. True. Oh, so if you do a CS first time, no, not always. Okay. Not always. I'm saying one thing I am sure about this time. I am not going to feel pain. I want just to go straight to the theater. Hiyo ni kitu hiyo by then mwambia juu ya kwanza I felt so much pain. Like one was CS. Okay. Emergency. Like ile umeamuacha ningangane yangu hadi ya mwisho hadi wacha tungangane. Like we can do it Celestine. Then ikakuwa emergency. Unfortunately Tugi alikuwa na code kwa shingo. So we couldn't see it kwa scan. So after kungangana kuchoka, hii nimejiambia mama Tugi. Hii sichoki. Hii sitaki hata kusikia sitaki. That is me. So that is the only thing I know. Right now, hata niliambia daktari kaniambia it is too early, kaniambia okay. But every time I go there anambia daktari, sitaki hata kusikia sitaki. Straight because apparently you can choose. You see some things we didn't know. Me ningejua because I was big and I don't know. So this one, that is one thing I'm sure. Sitaki kusikia nini? Ata kidogo hii ni baby girl. Sitaki kusikia. Like I'm not saying I'm carrying a baby. I'm saying hii ni baby girl lifestyle. Sitaki kusikia hata nini. But then about sharing my journey, well, kwa Celeste Reflection I host women. Like it's a women empowering show. So not necessarily women alone, but what I'm planning to do kwa Celeste Reflection is bring in people who can teach us, educate us. Inakwanga more of enlightening people. Because naweza kuambia Eve, nataka kwa venye nasikia, alafu mimi naonanga tu watu wakichukua venye Celia alisikia ndivyo nitasikia. Na ni different. So instead of
me saying just me what I'm feeling, I'll be saying what I'm feeling well, but I'll be having an expert. Huyu anasema some of you feel that way, others feel juu aki Eve, acha nikwambie mi naogopa, si ati kuogopa, but people take information. So there's someone who once did about dawa a while back ya mtoto, msee mwingine akaenda akapatia mtoto wake. Unajua ile badala ya kuona huyo ni mtoto wa Eve, mtoto wa Celia anaweza kosa kukubaliana na hiyo dawa. So mimi always nakuanga, acha tusikie, tuchanuliwe. Ukisikia inakusaidia, do it. But usifanye juu Celia alifanya maju Eve alifanya. We are different. We are very different. So if you feel kuna hii point sikubaliani nayo, usikubaliane nayo. Juu si tunasema tu venye kuko, hatuko mapro, hatuko expert. But if you want to try it, consult with your doctor, consult with your gyna, consult about delivery. Sidhani, sisi we are not of, you see we have different types of content. Sisi we are comedians. Sisi we do skits and comedy. Sasa unless Timo ingie kucheka, kuwachekesha hapo, I don't know. But then there are others who do lifestyle vlogging. Inaeleweka. People are doing different things. Wewe unafanya hii yako ya interviews, kuna mwenye anafanya ya kupika, cooking in the kitchen. So content is different. Yeah. So umetuambia Tugi amekuwa akienjoy sana hii journey. Yeye unajua pia mtoto anasema mimi nataka baby sister, mimi nataka baby brother. Yeye ako wapi? Ama bado amechanganyikiwa? Tugi anaamka leo. Me I want a baby sister. You know, you see Gitau anaanza kuambia tu kwa class. You know Gitau has a baby sister. Oh, anasoma naye. Kesho. No, me I want a baby brother. You see these toys, these cars. Tutakuwa tunacheza naye kwa hii kokoto. So Tugi bado but kitu aki Tugi by there alikuwa amefika mahali pa me I want a baby brother or a baby sister. Cause kwa class anaulizwa. So you how many do you have? Everybody in the class is talking of a baby sister, baby what. So Tugi anauliza, no, me I have daddy, mom, Esther and Sam. Sam ni dogi. Sam ni dogi yetu. So I think alifika mahali akaanza kuona wait. Wazazi wanani enjoy. Sifai kuwa na account Sam ka brother. Sam huyu hapana. Sifai kuwa na account Esther kama sister. But yeah, alikuwa, he's okay. He was very okay saying I have mom, dad, Esther. Esther is our house manager who is a very good lady. So Tugi was okay until ifike mahali hadi watu wakikuja birthday yake. And you just alone in this house. Where is your baby? Na kila mtu yeye anakaa na baby brother ama baby sister. Akafika mahali akaanza mpaka tukiombea food, Tugi anaombea baby brother ama baby sister. Imagine. And by that time you are not pregnant. Already you are. No, I was like, we were just thinking about it. Because tumefikiria for long, Eve. So it's planned. Yeah, this one was planned, but you plan it, it's not happening. You plan it, it's not happening. So you wait. Like this one, we've waited. Unajua ile ya kwanza unapatanga tu, kai, babe, nikona. This one was, it really, we waited. For how long? Like a good one. Like a good waiting. But then unafika mahali mpaka I think God alisikia maombi ya Tugi. Because immediately Tugi started praying for it, it happened. Like it just happened. Because Tugi angesema, bless our food, put them in our tummy, then our tummy grows, becomes bigger, then we get a baby. Put a baby in my tummy. In his tummy, not mom's tummy. In his tummy. Because alikuwa anafikiria labda shida ni mtu hapa hataki kuwekewa kwa tumbo. Tugi was ready. So Tugi is very excited, all I can say. Tugi is so, mpaka anaamka akishuka asubuhi ni mami, can I see baby? Can I, yani Tugi. Yani hata tisha aliambiwa. Hakuna mtu alikuwa hata before watu wajue. Hata before ionekane Eve. Watu walikuwa wakifika hivi kwa nyumba. Do you know in mommy's tummy there is a baby? Oh God. By the way, I think ndo niliacha kumrecord stories. Nilikuwa nikitaka yani huyu anaweza yani angewaambia na week 1. Okay, hakujua na week 1 but you can't see but he was already telling people. Teacher come home kumfanyisha tuition yako ka holiday tukaleka kidogo kidogo. Teacher, do you know what? In my mommy's tummy there is a baby. Tukienda function, kuna function tuliendanga mpaka nilimshika. Baba, usiambie mtu ini yangu tu na mama. Okay.
Sasa since then anaogopanga kuambia watu. I think aliona kwani nilikuwa nafanya makosa. But he's so excited. Like he's very excited. With Tugi aliintroduciwa kwa mtandao, tukamjua since he was young. Akakuwa na YouTube channel, but last time I hosted the dad kwa YouTube channel yangu, aliniambia inakuanga here and there, sometimes anamrecord, yani ni kucapture two moments, si ati mnakuanga umepanga ile content. Do you have a plan with the second born, mtamweka kwa mtandao? So hata with Tugi it wasn't the plan. Tugi alitokea tu character. By the Tugi, hata I think kuna tweets za wasi waki-insist huyo mtoto mfungulieni YouTube. Unacheki tu vile nakwambia hizi vitu like they just happen. They flow. We don't plan. Tugi alikam anafanya ka video kadadi tuende kwa matope. Mtu anatoa hadi ngoma because it is funny. Hizo zote Tugi hakuwa. Like Tugi hakuwa na YouTube until ifike mahali waseme he aki you guys bana, you guys tukafungua YouTube channel ya Tugi. Now unfortunately with Tugi huwezi mwambia kesho tuna shoot. Ati kesho baba from 10 tuna shoot. So Tugi ni moments. You have to get those moments. Tugi has a lot. Like a lot of, kama sahi unaweza mpata akiniambia mama na utoe hiyo nguo si ya kuenda nje dera. Like naweza toka jana tulikuwa tuna act. So kwenye nilikuwa na act nilikuwa nimevaa dera, nikamwacha nishie nayo home. Kwa njia. Na kwani umetoka na nguo ya kwa nyumba? Hii nguo ni ya kukaa kwa. So you see Tugi has moments. Like you can't say I'm going to feel him this time. Of late tumekawia biju pia naye aliingia shule. So ameingia shule, he's a student. We also want him to be like the other kids. Si ati akitoka shule kuja to record content. Wacha kae kama mtoto akitoka akiingia kwa matope akitoka. So of late tumekosa kushoot because alienda shule. He's been busy. We've been up and down. But Tugi is full of moments. We were saying if there's a way tunaweza pata kumweka tu kamera kila mahali hapa. Tugi ako na content. He's just him. He's just a very funny character. Yes. Of course tunajua mtandao kukosangi mambo mob. There was a time he was bullied online, watu wanaongea hivi. Unajua watu wakosangi vitu za kusema. Where is a mom? Ulikuwa unaichukuliaje? There was a time he was bullied. Yeah, unaona comments. Unajua kukosangi watu wanaongelelea tu. Mtu anasema hivi kuhusu mtoto, akukosangi those here and there comments. Hakukosangi. Well, hizo hazikosangi. But what I can say is for him majorly vitu kuwa poa. So rarely will I meet with the negative. Rarely. Of course as a mom utasikia poa. But mimi vitu zingine mimi hata hazinishtuangi. Like zumi zoni block. Juu saa mtu akikwambia kitu about you Eve na unajijua. Kwa nini ile ikusumbue sana? Kwani wewe ujijui? So there is always that. Unaweza sema about Tugi na shindo hata hujaimuona. Why should I feel bad? Because I live with this boy. I know him. So why should someone come from far akuje kuniambia kitu inisumbue na hajaimuona? So also good thing rarely do we get them. But when we get them, they don't like me. Me, I think people have known Tugi for 4 years. Not even for 4 years. For the few skits you see him. Me, I'm with him 24/7. So I know him better. So hainisumbuangi saa. Itakusumbua as a mom. Kwanza ukaona mtu amesema tu kitu mbaya, but sitaiweka hapa sana. I'll be laughing in the next 2 minutes. Very happy about something else that has happened. Good thing mimi ni mse tu wa kucheka. So nitacheka hata sitakumbuka. We've seen you and Judy, that is Mukuru's wife. Mnapiganga biashara pamoja, and apart from biashara, you also good friends. Mimi nataka kukujua hii relationship. You know, getting friends wenye mnaweza kuwa, yani friends like forever, like it's not easy. Real genuine friends. Yeah. It's not easy. So Mama Steph, we met through Abel and Tim. Abel amesaidia Timo kwa kari yake sana. So automatically ni kama rafiki ya mama yako. Unaona rafiki ya somehow atakuwa rafiki yako, you know? So Tim and Abel, Timo akasaidiwa na Abel sana. All of a sudden wakaanza kwa marafiki. So akapata ya Abel akona wife akona family poa sana Sele. Tuende tukajuana. All of a sudden Mama Steph
more friends than them. Si wanaonanga wakikosana hapo wakichokozana. Yeah, so Mama Steph, that's how we met. Through team kujua Abel nikamit Mama Steph. Mama Steph is one of the most. Unajua wale watu wazuri huwezi pata makosa ya kusema. Hata pale ukienda hakuna makosa. Hata pale ukienda hakuna makosa. Paka unajiuliza, do such people exist? Like she's one rare human being to find. That's how we met. Now we are business women. Now we are all creating content together. She's creating content. I am creating content. She's running a business. We are running our families. Managing our husbands. Kila mtu. Like, kila mtu ako tu sawa. Okay, and what do you think keeps you strong? Unajua kuna kwanga na pia you can have other friends wenye wataanza kukuambia Mama Steph by the way hata hakuangi hivyo, sijui alifanya nini. Unajua what keeps you strong unajua nyinyi ni ka family. So venye tu nimesema hata ukikutoka huko ukuje niambie kuhusu Mama Steph. Mimi na wewe ninajua Mama Steph sana. So kuna kitu unaweza niambia nikwambie wewe unanidanganya. Like wewe uko na shida. Like even before hata siwezi fikiria. Ati Mama Steph nini? That's a lie. So kuna zile vitu me having known her for now I can say because nilimjua before 2015. So you can say long time. So kuna kitu unaweza niambia Mama Steph nikwambia bethe wewe ndio uko na shida. But also respect. Because kuna urafiki ingine tunazoeana, tunaanza kutakeana advantage. Like if utaki kufanyiwa kitu inakaa hivi, basi usifanyie mwenzako. Let's have respect sort of. Ni urafiki, but si ule rafiki ya wewe tu ndo unasaidiwa, wewe tu ndio like mimi tu ndo nafaa nikifurahia, Nafaa kwa two way. Yeah, it should be a two way. So with that pia there's also some sort of respect in friendship and some trust itagrow. By the way, with trust, jana Mama Steph sahi akaniambia Sele, toka sahi kuja. I won't start questioning kwa nini ananiambia hivyo. Because ile trust nimeweka Mama Steph kabla aniambie kuja. Like kabla niambie Sele come. It has to be enyewe I have to go. Amefikiria kitu ingine, akaona enyewe ni lazima Sele akam. Naambianga wase I think hata mimi saa kitu like if I'm to ever go ama if I'm to ever something inaweza nifanyikia, Tugi can be in the best of hands with Mama Steph. Unaona hiyo rafiki ya sisemi ati shosho ama nani, lakini nasema you see tumefika pale kwa I can leave my family for Mama Steph and she will take care of that family like hata even better than I could. Unajua? So imefika hapo kwa kuna trust ingine strong sana because we've seen each other. Nimeona vitu anafanya, unaona guy enyewe huyu ni mtu wa maana sana because not many venye tu nasema not many. So there are those friendships unajuanga hapa. Hii friendship ni ya hapa, kuna hii ni ya kuenda Dunda, kuna hii ni ya hapa. Yeah, kila besho na mweka level yake. Yeah, so friendship yangu na Mama Steph kwenye tu iko yani yes. Wow, I think si tunaweza ongea hadi kesho. Una friendship kama hiyo? I'm yet to find. I'm praying ni waipata mtu kaa huyo. For real, but they are rare. Very rare. Mimi actually mbona naanza kupeana story yangu. Because we also don't know if there's that one friend. Okay, not even necessarily one, but kuna wale jusemi sina Mama Steph wengine, niko nao labda, but kuna wale unajuanga by the way. And you don't misuse those opportunities. Si ati kila saa, you don't misuse them. But unajuanga if it's a matter of death and Mama Steph. If it's a matter of if you don't misuse those opportunities because utaki pia mzoeane sana. But kuna ule rafiki unakwanga umemrank mahali. Okay. So me what I would say is I have friends, yes, but the moment nilingia kwa mtandao I lost a lot of friends. There are many people when they felt like msichana nini yeye anafanya ama unajua mi wasichana wengi sana ama hata maboi wenye we used to be friends, they are still in campus. I'm supposed to be bado in school. So you find that when you discussing something with them, to them yani amko ni moja.
wewe unafikiria hivi, yeye anafikiria hivi. Huwezi wa blame. So kuna kuwa na separation fulani yenye hata sijui ilitoka wapi. The close friends that I had, mi hata wengine, hata unataraingi kuongelesha msee, ni kama hataki kuongelesha. Some of them, they will just want to call you when they want you to come through for them. Unajua? So I think now you've brought me somewhere else. So the more reason mi na Mastef tusikizana sana ni juu ya our husbands. Wana pia kwa limelight. So we are like doing the same thing. We are in the same circle. Unachekio hustle yako ya marafiki zangu wako kole. Like mkiongea hampatani. So there's a lot of either we anafeel unaringa ama anafeel unajifanya siku hizi. Like there's a lot of friction. Juu hamsikizani. And like sisi nikiambia Mama Steph, imagine kuna hii DM imeingia hata yako nayo. Anaelewa. Hata micheki DM. So we are in the same circle. Is it content? Imagine niliposti nini hata wewe ulipost. So we can relate to, and that's why by the way utajipata ukipata ma friends wengine kwa hii kazi unafanya. Wasianza kusema sasa alisonga aka no, it is like life inakuforcing cause wale hawani understand. Na sisemi ni vibaya. Tungekuwa kole class moja sasa mungekuwa mnasikizana fiti. Kabisa. Basi sasa lazima ukame ufanye hii interview, uende ufanye sijui. So msee anaona sasa saa to ameshinda huko akishoot. Ha understand. Ameshinda hapo akiongea na bibi Njugu, hata hizi kuja twende. Exactly. Ha understand. But imagine ukiwa na Mama Steph wako pale, pia ana shoot. Mkirap, mnaenda vitu zingine zenu pamoja. It's easier to relate with her than, and I think it's tough because if you check actually in our YouTube, especially those people who are doing interviews, yani wachache sana utapata ni madem. Hata kama kuna madem, sasa ndo wanaanza. Hata si wengi, hata tuangalie tu kwa hii group yenye liko hapa leo. Wote ni maboys. Tunajipatanga saa 9 usiku and the only lady uko kwa event fulani. Imagine. So mabishi zako wanafeel sasa huyu na yeye. Exactly. Ya huna time yake. Na ni job. Ilifika mahali mabishi tuna feel like Eve hananga time yetu, Eve sijui usiku sijui ako wapi. So mimi actually most of the time mimi utanipata tu na Trevor. Juu hakuna mtu mwingine ananielewa. Mtu mwenye anaweza nielewa maybe sasa watu wenye wako kwa industry na unapata pia you don't have a lot of stuff to discuss. Can I tell you something? Ndo unapatanga wasi wakiuliza kwani hao maselebo kwa marafiki wote. Cause they understand, you understand my battles. Nataka kukua beshte na mtu si, I am sorry I hate that name celeb. Naichukia sana. Naichukia ni a common face, a common figure. Sipendi hiyo jina. But you see, nikiketi na msee si common figure. Kwanza kuna venye ananiangalia. Hata anaweza niuliza pia unashikangwa na homa. Anaweza niuliza kitu kaa hiyo. Like it is easier for me kukaa na Mama Steph common figure mwenye ananijua by the way ni binadamu bado. We are still human. Tukienda soko, guy, oshono, wakavinye, oguraga waru. I'm like bado nakulanga viazi. So you see that's why unapatanga watu wakiuliza kwani siku hizi wanashinda pamoja, because when they are together they understand each other more. And it gets comfortable because like me it gets so hard. Me I always pray, yani nikiingia church I hope hakuna mtu ananijua. Then you find almost everyone knows you. Mtu anakuangalia, mtu anakuuliza unaendanga church, yani Hata like wezi omba speak in tongues. Unaweza rekodi ujipata YouTube ukispeak in tongues. yani uzishi you cannot live a life. Exactly. The normal life inaanza kupunguzwa. Thank God for us, or rather for me what I can say, and hata kina Abel, normal life yetu bado iko. But what we do is try and not have new friends. Because kabla new friend akuje understand kama sele. Na sisemi tunakataa new friends. Please get me. Hata kwenye unaenda kuishi, unahamianga estate, wase wanajua kwa njukush. The first few months ni gate. Wanataka tu kukam story until after a few months on a wait. By the way, umse nika tu budangu, umse hata ananga shughuli akiwa home. Umse utampata tu na short na akala, utampata mguu tupu. Until after a few months wa realize, imagine tu ni mse kaa tu ule mwingine waache kukusumbua. The first few months akwanga tough. Mi unapata ngadi mse kwa gate. Tumekaa mkoona njukush, atatoka atasalimiana,
watasalimu a few times, wataboeka, wataona hata tuchekeshi, sio venye tunamwonanga YouTube, hata si mfani venye anakuwa, because they expect kila saa uko unafanya comedy. Nikaa babako akiwa daktari, akiwa kwa nyumba is just a dad. Hawashindi akiwadunga sindano kwa hao. So they think, and even for the friends, they come and expect kila saa tuwafanyie skits, tukuange tukicheka. But mtu akikama akikaa siku 2-3 aone ai nao mse zaka bila kuongea. Nao mse kwanza tu Timolza. Ai Timo unakonga umenyamaza hivyo. Haunanga story. Kuna mwingine aliuliza presentali ati hey, you're normally that cold. Mimi nilifeel, I felt like laugh. So that's why if utapata ni easier na mimi nikaenda Mama Steph. Kama ni baby shower niende baby shower ya Mama Steph. Like you'll just find our circle being the same. That way there's no too much judgment. Because unajua saa tena alitokelezea kikaa hivi na hivi. Ai. Na zile za TV ulipewa uvae, ushoot, urudishe. Sasa yeye akikuona huko kwa mtaa na dera ashindwa gai inafanya kwa TV. Kwa TV ni ofisi. Yaani ukiingia kwa ofisi venye tu wewe mwalimu umeingia kwa ofisi ukashika chalk, venye tu wewe umeingia kwa lab coat ukavaa lab, ukaziacha hapo ukaenda. Hivyo tu za TV tunaziachanga. Nikishoot Celeste na kaa, yani nikifanya videos premiering niko different juu niko kwa nyumba. Yeah, so hence the reason why me and Mama Steph I think we skizana a lot. It's even easier to take Bobus and Tugi out together. Because even the two kids, even the kid, hata wao wakiwa shule, unapata bado it's still kind of tough. Juu mtu anaona mtoto wa Njugush. Haoni Tugi Kimani, haoni mtoto wa Kimani. So pia umtoi, hata ukataka akae, it's not easy. But we really want it to be like that. Because hatukujiambulia when I grow up I want to be a public figure. That's why what I was trying to say is there are some people who ask me if kwani unanga mabeshte, hata siku moja tuonyeshe mabeshte wako. It's tough to get like someone who understands you, especially like for me unajua nimekuwa kwa industry just an year. So bado sijapata mtu tuna relate, tunapata wase. Bado mtu ukimwambia kitu anafeel wewe unaringa, anafeel wewe hata ulitusahau, hajui kenye una battle, anafeel like alafu hadi hao mabeshte funny thing ni huwa wanakusahau wewe as if wanaanza kukuona kama yule Ivwa pale. Yaani wanataka life yako venye unakuonanga pale. Hivyo ndo ukue. Wewe usiwahi kuwa hata na shida, asiwahi kuomba kitu semeuna, you always have. And that's why mimi most of my friends ni wa kitambo 20 years ago, 15 years ago, like say anajua Sele. Sele hajui Wakavinye. Msichana kama kijua Kavinya kona expectations aki amekam na nitamdisappoint. Aki amekam na expectations yani guy. But msichana anajua Sele we Sele anaona tu ni job ulipata na hivyo ndo job yako iko. So tukiwa na wewe uko hauko job. Nikikuwa na YouTube uko job. So you really need people who will understand. Otherwise I think with time pia wanaelewa. Jumi sahi I can say where we are, the neighbors understand, because kama ni wazee wanaenda meetings za kijiji, baba Tugi anatokeleza tu kama mzee. Hakuji hapo ati kwa meeting ya kijiji ati ana MC. Ametokeleza kama mzee, kama kuna crisis meeting, kama wanalima analima. So you can say with time the people around you understand. Even the good things I pia nikawa say tunaenda kitambo I think it was hard for kina Mama Kayai na Mzee Ojwang. Sahi at least unasema wasi wana understand. Unapata teacher hakutreat kama Wakavinye. Teacher anakuona kama Mama Tugi, anakuambia Tugi is having this and this, like tuna address you feel good being addressed as the person you are, but not as ule wa YouTube. Nika ule daktari wa kudunga, you know, si kila mahali inaenda na hiyo. Yes. Wow, guys, I think tutamalizia hapa, but before that nataka Selea tuambie mtu anapata wapi hii link ili watu people have to purchase this thing, unajua. Na by the way niseme tu thank you so much. Like the support we are getting is overwhelming. Asante sana. We don't take it for granted. The show iko kwa njugush.ke, hiyo ni website ya Timo. Of course after kushoot it's not easy again kupeleka kwa TV. Unajua vitu tu ni challenging. Vitu tu ni challenging. So we decided to make his website
So show iko kwa website yake, kuna shows 1 2 3 hapo kwa website. So you just click, you can choose whether to pay. Watu wa diaspora wanatumia kadi this time. Last year it was a bit ish. This time you're using cards. So you choose kama utaka kusupport na 200, kama utaka kusupport na 300. Aki niko na homa, I am sorry. Tukimalizia Sele, mimi nataka uambie watu wanapataje hii link so that they can go and purchase it. So first of all, asanteni sana for those who've watched. Like, thank you so much from the bottom of our hearts. We can feel the support. Like, it's overwhelming. Mse Eva anapiga anasema nataka kubaia, wenye hawezi jibaia. Anatuma, yani cause it takes a lot of work to fanya shokai. Inakonga team ya watu kaa 30 and about almost 50. Scripting wanza like ilianza last year August. Show inakam kushutiwa May. Iyo scripting imekuanga. So thank you so much for supporting, and that's why we feel so good ukiona msee anasema yenyewe hata wacha tu nilipia, wale wawezi lipa wa watch, because at the same time pia nimecheka, nice, nimebambika na content. So show iko kwa website ya team. Again, si rahisi kupata place ya kupeleka show kaa hiyo ikulete business sense, ikumekie business sense. TV maybe hakuna space ama hatuwezi afford TV. So tukadecide tutengeneze website ya njugush.ke. Hapo ndo kuna TTNT 1, 2, 3 na shows zingine ziko tu hapo. So that's where you're watching the show. Wasiwa majuu last year kulikuwa na bit of hiccup juu ya kulipa. Said majuu diaspora you can pay using the card. Kenyans you can pay using M-Pesa, hata mkitaka wengine wanalipa pia na kadi. So as little as from 200 shillings, as much as you want to support. Sisi we appreciate your support. So unaweza buy link ya 200, unaweza buy link ya 300, unaweza buy, it's the same. Ni as how you want to support. Jusi tunataka tu support. At the end of the day tunajua pia life goes on. And it's a whole team, like it's a whole team. It's a whole team. Wenye walifanya production, wenye wali edit, wenye wali come up na scripting kina Abel, na wako ready kuanza scripting next. So you can see the amount of work it takes. Yeah, so TTNT3 kindly watch. Na kama umewatch, share na wabeshti zako, waambie wakuje wa yeah, vive ni noma. Imagine kuna msee uliza, kwani hamkutuambia mko na show? You can imagine after a whole month of hyping. Well, na understand kuna msee hajakuwa online sana, but kuna msee after show ilifanyika aliza, kwani hamkusema mko na show? Aki mpaka una screenshot page yako imekuanga tu TTNT3 coming soon, TTNT3 coming soon. Anakuambia aki basi simu yangu iliharibika, I have been offline, ama nilienda job. So sahi it's na request, if you've watched, share with your friends. Like waambie wakama watch. Pia watu support. Yeah, that's all. Someone maybe mwenye anaweza taka kuangalia link pale kwa Instagram. So kuna watu wanataka kuclick to and direct. Tunaweza waambia your handle na wafike pale they get that link. Oh, by the way, on Instagram naitwa Celestine Ndinda. Link iko hapo kwa bio. On Facebook naitwa Wakavinye. Link iko hapo kwa bio. Yes. Wow. Niko tu hapo. Thank you so much. Sele. Imekuwa Nah, karefu. I think Eve unafaa unilete mimi ni kuinterview. Pia si tukujue. Like hata si tukujue. Wanataka kunijua kweli. Because people don't know our other. Mi Sele inakwanga Sele wa Njugush. Ama ule Sele mgani si ule wa Njugush. So you see, it's not a bad thing, but ni poa watu wanijue. Yeah, like nayo. Kama Trevor nakwanga Trevor wa Mungai Eve, and him being a man inakanga, it's awkward. No, even being a lady, it's still awkward. I want people to know Celestine ni nani. Yeah. Because I do a show. Like Celestine, I have a show. Inifanya tuko kwa YouTube ya Njugush, Celeste Reflection. Celestine, I create content on Instagram kwa Celestine na kwa Kavinye Facebook. Celestine, I run a business on Instagram. Unacheki vile Celestine akona vitu mingi. At least sema ule Cele wa Celeste Reflection. That one is a good one. Ama ule Celestine wa Get Serious. Before ufikirie ule Celestine Manjukush. Unajua, I understand Timodo alinileta kwa limelight, but even after doing all what I'm doing right now, surely at least nikipata na sema ule Cele wa Celeste Reflection, yeah, it feels nice. So good. Hata wewe unasikianga juu kiambiwa Eve wa Eve Mungai. Hata nashangaa Eve ni mimi, Eve Mungai bado ni mimi, like what are you telling me? It's a good thing. It shows Eve Mungai, your brand is doing well, and Eve is doing well.
so tuko sawa. Sio Eve wa Trevor. Sisemi Trevor ni mbaya kusemekana, but kuna vitu Eve ana stand for. Kuna vitu Eve anafanya. Like let us know Eve, then let us know Trevor. Let us know Sele, let us know Njugush. At the end of the day wako pamoja, hawakatai, but let us know each. Kila mtu anadu Kama nini. Timoso wanasemanga ule Njugush wa skits. Meaning his kids are doing well. Ule Njugush wa political satire. Meaning his... So yeye anasikia poa, anajua okay. Sasa mimi nataka mniteta ule Sele wa get serious. Umesikia? Yeah. But thank you guys. See Teti, I'm just saying. Okay. Yes. Thank you so much Sele, tuna appreciate sana getting you, unajua kutupea hiyo opportunity. Tumekaa hapa chini almost more than an hour. We don't take it for granted. Tunashukuru sana. And guys, in case bado huja subscribe to my YouTube channel. We meet in the next video.